we and our colleagues carry out mindful behaviors rather than mindless behaviors. Remember, the result of BBS is not limited to industry. It can change the attitude of the BBS is a proactive approach and is also called brother to brother safety to save lives. BBS is an art of safe living. And water it is there because 300 deer visits it leads to a fatal accident. So that is the good initiative taken by the various factory management. And actually they are motivating the workers. They are giving some rewards who are putting disclaimers. I can stop unsafe acts and I will. I can stop unsafe acts and HSC Forum is also organizing 2 webinars on 22nd June 2020 to spread the message and importance of BBS. Point is, this is the kind of behavior-based culture. Way back, I remember maybe in the past decade. Understands that at the end of the day he has to go home safe so that his family is waiting there and he goes back happily there in the same condition as he came for work today morning, and in the same condition he goes back. Base safety is a positive and proactive approach towards safe work culture. The interesting part is that it is a bottom-up approach with the support of frontline employees, with top-down support from the top management. Has really 3 components. Safety management, it is one is safety management system, then the engineering control, and then it is intervention on behavior. Yes, if you take it forward, it is related to the behavior, and already the date has been declared as 22nd June. Behavior-based safety management techniques aims to motivate employees to improve their safety performance. It's time for molding participating organization to promulgate the behavior-based safety concept in your organization. Actually, it is a motivational factor. Even the prime importance, especially in the project sector, where a lot of workers are involved. Contract I'm very glad to see you because this is a very special day and a milestone for the HSC Forum Kerala. All the people who are directly and indirectly helped to make this event successful. Thank you. Let us cultivate a culture where we and our colleagues carry out mindful behaviors rather than mindless behaviors. Remember, the result of BBS is not limited to industry. It can change the attitude of the BBS is a proactive approach and is also called brother to brother safety to save lives. BBS is an art of safe living. And water it is there because 300 deer visits it leads to a fatal accident. So that is the good initiative taken by the various factory management. And actually they are motivating the workers. They are giving some rewards who are putting disclaimers. I can stop unsafe acts and I will. I can stop unsafe acts and HSC Forum is also organizing 2 webinars on 22nd June 2020 to spread the message and importance of BBS. Point is, this is the kind of behavior-based culture. Way back, I remember maybe in the past decade.
homes safe, so that his family is waiting there and he goes back happily there in the same condition as he came for work today morning, and in the same condition he goes back. Base safety is a positive and proactive approach towards safe work culture. The interesting part is that it is a bottom-up approach with the support of frontline employees, with top-down support Safety from the top interventions management. has really three components. Safety management, it is one is safety management system, then the engineering control, and then it is intervention on Yes, behaviors. if you take it forward, It it is- is related to the behavior, and already the date has been declared as 22nd June. Behavior-based safety management techniques aims to motivate employees to improve their safety performance. It's time for all the participating organization to promulgate the behavior-based safety concept in your organization. Actually, it is a Now, motivational BBS factor. is given prime importance, especially in the project sector where lot of workers are involved, contract I'm very labor, glad to hybrid see labor. you because this is a very special day and a milestone for the HSC Forum Kerala. All the people who are directly and indirectly helped to make this event successful. Thank you. Let us cultivate a culture where we and our colleagues carry out mindful behaviors rather than mindless behaviors. Remember, the result of BBS is not limited to industry. It can change the attitude of the BBS is a proactive approach and is also called brother to brother safety to save lives. BBS is an art of safe End living. responsibility. And- Water it is there, because 300 year visits leads to a fatal accident. So that is the good initiative taken by the various factory management. And actually they are motivating the workers. They are giving some rewards who are putting disclares. I can stop unsafe acts and I will. And I will. I can stop unsafe acts and I will. HSC Forum is also organizing two webinars on 22nd June 2020 to spread the message and importance of BBS. Point is, this is the kind of behavior-based culture. Way back, I remember maybe in the past, when we came Every individual understands that at the end of the day, he has to go back home safe, so that his family is waiting there and he goes back happily there in the same condition as he came for work today morning, and in the same condition he goes back. Base safety is a positive and proactive approach towards safe work culture. The interesting part is that it is a bottom-up approach with the support of frontline employees, with top-down support Safety from the interventions top management. has really three components. Safety management, it is one is safety management system, then the engineering control, and then it is intervention on Yes, behaviors. if you take it forward, It it is- is related to the behavior, and already the date has been declared as 22nd June. Behavior-based safety management techniques aims to motivate employees to improve their safety performance. It's time for all the participating
ആഘോഷമായിട്ടാണ് പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. സുരക്ഷയിലേക്കുള്ള വാതായനങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടുന്നത് സാമാന്യ ബോധത്തിലാണ് എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കാറുള്ളത്. പക്ഷേ അത് പ്രകടിപ്പിക്കുവാനും ഉപയോഗിക്കുവാനുമുള്ള ഒരു മനസ്സാണ് ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അത്തരം മനസ്സുകളെ രൂപപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ആഘോഷം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 51ാം ദേശീയ സുരക്ഷാ വാരാഘോഷത്തിൽ വളരെയധികം പുതുമകൾ കൊണ്ടുവരാൻ കേരള ഘടകം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓൺലൈൻ എന്ന സാങ്കേതിക സംവിധാനത്തിലൂടെ അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറായത് എല്ലാവർക്കും സ്വീകാര്യമായിരുന്നു എന്നതിനു പുറമെ മത്സരങ്ങളിലെ പ്രാതിനിധ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും സഹായിച്ചു. മികച്ച രീതിയിൽ സുരക്ഷാ പരിപാലനം നിർവഹിച്ച വ്യാവസായിക ശാലകളെയും ആശുപത്രികൾ, ഹോട്ടലുകൾ, പാർപ്പിട സമുച്ചയങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെയും ഇന്ന് സുരക്ഷാ പുരസ്കാരങ്ങൾ നൽകി ആദരിക്കുന്നു. സുരക്ഷാ സന്ദേശം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഉപന്യാസം, ചെറുകഥ, കവിത എന്നിവകളിലൂടെ രചനകളിലൂടെ സുരക്ഷാബോധം മനസ്സുകളിൽ ശക്തമായി കോറിയിടാൻ പര്യാപ്തമായ ആരോഗ്യപരമായ മത്സരം കാഴ്ചവെച്ചവരും ആദരിക്കപ്പെടുന്നു. സമാപന ചടങ്ങിൽ ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറും ദേശീയ സുരക്ഷാ സമിതി കേരള ഘടകം അധ്യക്ഷനുമായ ശ്രീ പി പ്രമോദ്, വിശാല കൊച്ചി വികസന അതോറിറ്റിയുടെ നവസാരഥിയും ദേശീയ സുരക്ഷാ സമിതി കേരള ഘടകം ഉപാധ്യക്ഷനുമായ ശ്രീ കെ ചന്ദ്രൻപിള്ള, ആദരണീയനും യുവത്വത്തിന്റെ പ്രതീകവുമായ എറണാകുളം ജില്ലാ അസിസ്റ്റന്റ് കളക്ടർ ശ്രീ സച്ചിൻ കുമാർ യാദവ്, BPCL എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ശ്രീ കെ അജിത് കുമാർ എന്നീ വിശിഷ്ടാതിഥികൾ പങ്കെടുക്കുന്നു. നിമിഷങ്ങൾക്കകം ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. സുരക്ഷാ ബോധവൽക്കരണം ഒരു ജീവിതശൈലിയാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സുരക്ഷിതവും ആരോഗ്യപരവുമായ പ്രവർത്തന മണ്ഡലങ്ങളും പണിശാലകളും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രയത്നിക്കാം. സുരക്ഷയിലേക്കുള്ള വാതായനങ്ങൾ ഒരൊറ്റ മനസ്സോടെ തുറന്നു പിടിക്കാം. ചടങ്ങിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സവിനയം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സുരക്ഷിതത്വ പരിപാലനം ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ദേശീയ സുരക്ഷാ സമിതി കേരള ഘടകത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വ്യാവസായ രംഗത്തെ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാലനം. മികച്ച രീതിയിലുള്ള സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രായോഗികമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പകർന്നു തരുന്ന ആത്മവിശ്വാസം ചെറുതല്ല. വളരെ വേഗത്തിൽ വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും പരിചിതമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു ഉപഭോക്താവിന് ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അപകട സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് വ്യാകുലപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷേ പണിശാലകളിൽ ജോലിക്ക് നിയുക്തരാക്കപ്പെട്ടവരുടെ കാര്യം അങ്ങനെയല്ല. ഒരു ഉപജീവനമാർഗം എന്ന നിലയിൽ ഇത്തരം ജോലികൾ തിരഞ്ഞെടുത്തവരുടെ സുരക്ഷയും വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു. അവരോരോരുത്തരും സുരക്ഷിതമായ പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ പൊതുജനത്തിന്റെ സുരക്ഷിതത്വവും ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഈ വസ്തുത മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ദേശീയ സുരക്ഷാ സമിതി ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് രൂപീകൃതമായ ദിവസമാണ് ദേശീയ സുരക്ഷാ ദിനമായി രാജ്യമെമ്പാടും ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നത്. 51ാം വർഷത്തിൽ ഭാവിയുടെ വാഗ്ദാനമായ ഊർജ്ജസ്വലരായ യുവതലമുറയിലെ സുരക്ഷാബോധത്തെ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തെ മുൻനിർത്തി ഈ വർഷം വാരാഘോഷമായിട്ടാണ് പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. സുരക്ഷയിലേക്കുള്ള വാതായനങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടുന്നത് സാമാന്യ ബോധത്തിലാണ് എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കാറുള്ളത്. പക്ഷേ അത് പ്രകടിപ്പിക്കുവാനും ഉപയോഗിക്കുവാനുമുള്ള ഒരു മനസ്സാണ് ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അത്തരം മനസ്സുകളെ രൂപപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ആഘോഷം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 51ാം ദേശീയ സുരക്ഷാ വാരാഘോഷത്തിൽ വളരെയധികം പുതുമകൾ കൊണ്ടുവരാൻ കേരള ഘടകം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓൺലൈൻ എന്ന സാങ്കേതിക സംവിധാനത്തിലൂടെ അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറായത് എല്ലാവർക്കും സ്വീകാര്യമായിരുന്നു എന്നതിനു പുറമെ മത്സരങ്ങളിലെ പ്രാതിനിധ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും സഹായിച്ചു. മികച്ച രീതിയിൽ സുരക്ഷാ പരിപാലനം നിർവഹിച്ച വ്യാവസായിക ശാലകളെയും ആശുപത്രികൾ, ഹോട്ടലുകൾ, പാർപ്പിട സമുച്ചയങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെയും ഇന്ന് സുരക്ഷാ പുരസ്കാരങ്ങൾ നൽകി ആദരിക്കുന്നു. സുരക്ഷാ സന്ദേശം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഉപന്യാസം, ചെറുകഥ,
Hello, check. Hello, check. Hello, testing. Hello. Hello.
ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മളുടെ വിശിഷ്ടാതിഥികൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 51ാമത് ദേശീയ സുരക്ഷാ സമിതി കേരള ഘടകം നടത്തിയ ആഘോഷങ്ങളുടെ സമാപന ചടങ്ങിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അല്പനിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ വിശിഷ്ടാതിഥികൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ശ്രീ ഡയറക്ടർ പ്രമോദ് സാർ ആൻഡ് GCDA ചെയർമാൻ ശ്രീ ചന്ദ്രൻപിള്ള അവർകൾ, ശ്രീ അസിസ്റ്റന്റ് കളക്ടർ സച്ചിൻ കുമാർ യാദവ് സാർ, കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡ് ഡയറക്ടർ ഓപ്പറേഷൻസ് ശ്രീജിത്ത് സാർ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖരെല്ലാവരും വേദിയിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഒരു പ്രാർത്ഥനയോടെ നമ്മുടെ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ആപത്തൊട്ടില്ലാതെ കർമ്മനിരതനാകുവാൻ, ആപത്തൊട്ടില്ലാതെ കർമ്മനിരതനാകുവാൻ കാത്തിടേണം പ്രഭോ നിത്യമെന്നേ. എന്തെല്ലാം സുരക്ഷകൾ എനിക്കായി ഒരുക്കി നീ, എന്തെല്ലാം അറിവുകൾ എന്നിലേക്കൊഴുക്കി നീ, എന്തെല്ലാം സൗഭാഗ്യം എന്നെന്നുമേകി നീ. എല്ലാം അറിയുന്ന പരമ്പൊരുളേ നിന്നെ എത്ര നമിച്ചാലും മതി വരുമോ. എന്തെല്ലാം സുരക്ഷകൾ എനിക്കായി ഒരുക്കി നീ. Then we are moving to the safety briefing of this conference hall. We, the National Safety Council Kerala chapter, welcomes you all to this session. We are now at BPCL Suraksha Hall, which is at the 3rd floor of the building. This floor is equipped with 11 smoke detectors and 2 fire extinguishers, which are tested as per standards IS 2825 and IS 2190 respectively. This floor has an emergency exit at the north of this hall, leading to assembly point at ground level. This building is surrounded by oil installation at north, east and south side, and the busiest seaport airport road at the western side. In order to familiarize with the space, the layout of floor is exhibited. Following are the instructions. Never use lift in the event of emergency. Ambulance and assistance of fire crew will be available on call. The door leading to assembly point is not locked during the program, and the assembly point gate is in unlocked condition. Don't panic under any circumstances. We are with you. Safety touches everyone. Thank you for patiently listening to our safety briefing. The same procedure is applicable to first floor and second floor. സുരക്ഷിത പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുവാനായി കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡ്
ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി വിഭാഗം ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ മാനേജർ ശ്രീ ജാക്സൺ സാർ അവർകളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. എല്ലാവരും വലതേ നീട്ടിപ്പിടിക്കുക. സുരക്ഷിതത്വ പ്രതിജ്ഞ. സുരക്ഷിതത്വം, ആരോഗ്യം, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം എന്നിവ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി ഞാൻ അർപ്പണബോധത്തോടെ ശ്രമിക്കാമെന്നും ഈ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുന്നതിന് വേണ്ടതായ നിയമങ്ങൾ, നിയന്ത്രണങ്ങൾ, നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്നിവ പാലിക്കുവാനും അതിനുതകുന്ന മനോഭാവവും ശീലങ്ങളും വളർത്തിയെടുക്കുവാനും പരമാവധി പ്രയത്നിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പു നൽകുന്നു. അപകടങ്ങളും രോഗങ്ങളും ദേശീയ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയ്ക്ക് ഹാനികരമാണെന്നും അംഗവൈകല്യം, മരണം, ആരോഗ്യനഷ്ടം, വസ്തുനാശം, സാമൂഹ്യ ക്ലേശം, പരിസ്ഥിതി പതനം എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകുമെന്നും ഞാൻ പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാക്കുന്നു. എൻ്റെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും സമൂഹത്തിൻ്റെയും രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെയും താൽപ്പര്യ സംരക്ഷണത്തിനായി എല്ലാവിധ അപകടങ്ങളും തൊഴിൽജന്യ രോഗങ്ങളും തടയുന്നതിനും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി സാധ്യമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമെന്ന് ഈ സുദിനത്തിൽ ഞാൻ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you, sir. Then we are moving to the welcome address. I would like to invite Sri R. Pradeep, General Manager, Maintenance, Factory Development Complex and Executive Committee Member of National Safety Council, Kerala Chapter. Good evening, everybody. We are at the valedictory function marking the culmination of the Safety Week celebrations for the year 2022, organized by the National Safety Council, Kerala Chapter. We have with us very distinguished personalities to grace the occasion. National Safety Council, Kerala Chapter is really fortunate to have Shri P. Pramod, Director of Factories and Boilers, Government of Kerala, with a distinguished technocrat revered and respected by the entire industrial community of the state due to his impartial and quick decisions and thoroughness and integrity as its chairman. Safety Council basically began as a non-profit organization to spread safety awareness in the industry, but under the leadership of Sri Pramod sir, it is increasing its presence by promoting safety awareness among the public and especially young minds. On behalf of the National Safety Council Kerala Chapter and all of us here, I welcome Sri Pramod sir to this function. We are fortunate to have Shri K. Chandran Pilla, ex-MP and Chairman of the Greater Cochin Development Authority, renowned intellectual and senior most trade union leader from the state, as the Vice Chairman of the Kerala Chapter. Despite his very busy schedule, he has agreed to deliver the inaugural speech and has reached here. On behalf of the chapter and all of us here, I welcome Shri Chandran Pillai. Ernakulam is a district with highest industrial activity, and the district administration is directly concerned with the safety and well-being of people. Dear friends, I am happy to welcome the Assistant Collector of Ernakulam, Shri Sachin Kumar Yadav IAS, to this function. Srijit Ken, who has been recently selected as the Director of Operations of Cochin Shipyard Limited, is also the Joint Secretary of the National Safety Council Kerala Chapter, and he has arrived here as a customary welcome. I welcome him also to this function. Executive Director of BPCL KR, the giant among the industrial establishments in Kerala, Shri Ashit Kumar K, has promised to reach here. He is a non-technology leader, and a warm welcome to you, sir, on behalf of the Kerala chapter. In his absence, he is downstairs, he will come in shortly.
The competitions for various safety-related activities were conducted through an online platform for the first time, and the participation was much higher than previous years. Partly due to the huge response, thanks for the huge response from all the industry. Partly due to the huge response, we were constrained to finalize the results, and due to some COVID situations in the office also. So that is why the customary Safety Week celebration that actually usually used to be held on 4th had to be postponed to this day. Also, many of the member organizations will be conducting their own celebrations, and that also is another reason for choosing this 11th as the day of the valedictory function. The winners of the events are here to receive the awards. I congratulate and welcome each of them to the function. I welcome the members of the Safety Council and representatives from the member organizations, and especially the very active senior members of the body to this function. Once again, a warm welcome to each of you. Thank you. Thank you, sir. കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള വ്യവസായ സ്ഥാപനത്തിലെ സുരക്ഷാ പരിപാലനം ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്ന ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ദൗത്യം ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സ് വകുപ്പിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു വകുപ്പിന് ഒരു ജനകീയ മുഖം നൽകുക എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ പ്രയാസമാണ്. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞുപോയ വർഷങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കുകയും അതിൽ പൂർണ്ണമായി വിജയിക്കുകയും ചെയ്ത ഡയറക്ടർ ശ്രീ പ്രമോദ് സാർ ദേശീയ സുരക്ഷാ സമിതി കേരള ഘടകത്തിൻ്റെ ചെയർമാൻ ആണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കേവർക്കും അഭിമാനകരമാണ്. ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിലൂടെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിനായി ശ്രീ പ്രമോദ് അവർകളെ സവിനയം സ്വാഗതം ചെയ്യും. ദേശീയ സുരക്ഷിതത്വ സമിതി കേരള ഘടകം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈ അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങിൻ്റെയും അതുപോലെ നാഷണൽ സേഫ്റ്റി വീക്ക് സെലിബ്രേഷൻ്റെ സമാപന ദിവസമായ ഇന്നത്തെ ഈ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ അവാർഡ് ദാനം നിർവഹിക്കുന്നതുമായ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ GCDയുടെ ചെയർമാൻ ശ്രീ ചന്ദ്രൻപിള്ള, അദ്ദേഹം മുൻ പാർലമെൻറ്റ് അംഗവും അതുപോലെ തന്നെ പാർലമെൻ്ററി കാര്യ സമിതിയുടെ ചെയർമാനും അതുപോലെ തന്നെ ദേശീയ സുരക്ഷിതത്വ സമിതിയുടെ വൈസ് ചെയർമാനും കൂടിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന ശ്രീ സജിൻ കുമാർ യാദവ് IAS അസിസ്റ്റൻറ്റ് കളക്ടർ എറണാകുളം, ശ്രീ ദിലീപ് ആർ ജനറൽ മാനേജർ FACT, ശ്രീ രമേശ് VM സെക്രട്ടറി നാഷണൽ സേഫ്റ്റി കൗൺസിൽ കേരള ചാപ്റ്റർ, ശ്രീ അജിത് കുമാർ K എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ BPCL KRL, ശ്രീ ശ്രീജിത്ത് KN ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡ് ലിമിറ്റഡ്, ശ്രീ ഷാനിലാൽ ചീഫ് ജനറൽ മാനേജർ Hindustan Organic Chemical Limited, ശ്രീ ജാക്സൺ AL ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ മാനേജർ കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡ്, അവാർഡ് ജേതാക്കളെ, വിവിധ ഫാക്ടറി മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രതിനിധികളെ, ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് സുഹൃത്തുക്കളെ, സഹോദരന്മാരെ, സഹപ്രവർത്തകരെ, നിങ്ങൾക്കറിയാം മാർച്ച് 4-ാം തീയതി നമ്മൾ ദേശീയ സുരക്ഷിതത്വ ദിനമായിട്ട് ആചരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. മിക്കവാറും എല്ലാ ഫാക്ടറികളിലും അവരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിലുമെല്ലാം ദേശീയ സുരക്ഷിതത്വ ദിനത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സന്ദേശം നമ്മൾ അറിയിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ വർഷത്തെ ദേശീയ സുരക്ഷിതത്വ ദിനത്തിൻ്റെ തീം അല്ലെങ്കിൽ പ്രമേയം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം, നർച്ചർ യങ് മൈൻഡ്സ് ഡെവലപ്പ് സേഫ്റ്റി കൾച്ചർ എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ 51ാമത് ദേശീയ സുരക്ഷിതത്വ ദിനമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സുരക്ഷിതത്വ വാരമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ആചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ 50 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ ഒരു പ്രമേയത്തിന് വളരെയധികം പ്രസക്തിയുണ്ട്. കാരണം ഇപ്പോൾ പലരും ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ആരും എന്നോട് പറഞ്ഞു ഈ പ്രമേയം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് പറയേണ്ടതായിരുന്നു, 50 കൊല്ലത്തിന് ശേഷമാണോ ഇങ്ങനൊരു പ്രമേയം വരുന്നതെന്നുള്ളത്. കാരണം ആ പ്രമേയം തന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ്, യുവ മനസ്സുകളെ പരിപോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സുരക്ഷിതത്വ സംസ്കാരം രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇത്
നമ്മൾ ആദ്യമേ പണ്ടേ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് കാണുന്ന അപകടങ്ങളെല്ലാം, നമ്മുടെ മുന്നിൽ കാണുന്ന അപകടങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു. കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുക, കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഒരു കണക്ക് പരിശോധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോയുടെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഏതാണ്ട് 3426 ആൾക്കാരാണ് റോഡ് അപകടങ്ങളിലൂടെ മരണപ്പെട്ടത്. ഇത് കോവിഡിൻ്റെ കാലഘട്ടമായിട്ടാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇതിന് മുന്നിലുള്ള വർഷങ്ങളിലെ കണക്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 4000-ന് മുകളിലാണ് ആൾക്കാരാണ് മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റിൻ്റെ കണക്ക് പ്രകാരം കഴിഞ്ഞ വർഷം 426 പേരാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ അപകടങ്ങൾ മൂലം മരണപ്പെട്ടത്. ഹിന്ദുവിൽ വന്ന ഒരു ഹിന്ദുവിൽ വന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം 870 പേരാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം മുങ്ങി മരണങ്ങളിലൂടെ കേരളത്തിൽ മരണപ്പെട്ടത്. ഇനി വ്യവസായശാലകളിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഫാക്ടറികളിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം 14 പേരാണ് വിവിധ അപകടങ്ങൾ മൂലം 14 തൊഴിലാളികളാണ് വിവിധ അപകടങ്ങൾ മൂലം മരണപ്പെട്ടത്. ഇത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖലയുടെ ഒഴിച്ചാണ് ഞാനീ പറഞ്ഞത്. കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖലയിൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ അതിൻ്റെ പ്രത്യേക സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നിലവിലില്ല. ഇതെല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപകടങ്ങൾക്ക് ഒരു കുറവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപകടങ്ങൾ ക്രമാതീതമായിട്ട് തന്നെ വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ്. എന്തുകൊണ്ട് ഇതെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ പ്രമേയത്തിന് വളരെയധികം പ്രസക്തി ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഈ ഒരു സമയത്താണ് നമ്മൾ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾ 2030 ഏതാണ്ട് 17 ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് അതിനകത്തുള്ളത്. അതിൽ ഗോൾ 8.8 ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ആക്സിഡൻറ്റ്സ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൊണ്ട്, തൊഴിൽജന്യ രോഗങ്ങളും തൊഴിലപകടങ്ങളും പരമാവധി കുറച്ചുകൊണ്ട് വരണമെന്നുള്ളതാണ് ഗോൾ 8.8 ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ്, യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൺട്രീസിലെല്ലാം അവർ പുതിയ കൺസെപ്റ്റുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരികയാണ്. അവരുടെ സ്ട്രാറ്റജിക് കോൺഫറൻസ് ഓൺ ഓക്യുപ്പേഷണൽ സേഫ്റ്റിയിൽ അവരെടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിഷൻ 0. അവർക്കത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം അത്രത്തോളം അപകടങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ്. അവരിൽ സുരക്ഷിതത്വ സംസ്കാരം ഓൾറെഡി വന്നു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ നമ്മളെ ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള രാജ്യത്തോളം നമ്മൾ ഈ വിഷൻ 0യിലേക്ക് എത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയായിട്ട് കാണുന്നു. ഇങ്ങനെ ഈ വെല്ലുവിളികൾ നിലനിൽക്കുമ്പോഴും ഈ ഒരു പ്രമേയം നമ്മൾ മുന്നിൽ കാണേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഈ വൈകിയ വേളയിൽ അധികം ദീർഘമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രഭാഷണത്തിന് പോകുന്നില്ല. എനിക്ക് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങളുടെ വ്യവസായശാലകളിലുള്ള മാന്യ വ്യക്തികൾ ഇവിടെയുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളുണ്ട്, അതുപോലെ അധ്യാപകർ, അത് വിവിധ മേഖലകളിലുള്ള, അതുപോലെ വിവിധ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽ, ഹോട്ടൽ എല്ലാം ഉള്ള അവാർഡ് ജേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഈ വേദിയിലുണ്ട്. നിങ്ങളോടെല്ലാം പറയുന്നത്, നിങ്ങളെല്ലാം ഏതെങ്കിലും നല്ല രീതിയിലൊരു ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസസിൻ്റെ ബേസിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ അവാർഡ്, സേഫ്റ്റി അവാർഡ് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ സുരക്ഷിതത്വ സംസ്കാരം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ സറൗണ്ടിങ്സ്, നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്കൂളുകളിലെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അറിയുന്ന ആൾക്കാരെയും അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളിൽ ഈ പ്രമേയം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അവരിൽ സുരക്ഷിതത്വ സംസ്കാരം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെറിയ രീതിയിൽ നിങ്ങളാൽ കഴിയുന്നതായിട്ടുള്ള പരിശീലന പരിപാടികളോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അറിവുകളോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പരിശീലനങ്ങളോ ഒക്കെ അവർക്ക് പങ്കുവെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടികളിൽ ഇപ്പം തന്നെ ഒരു സുരക്ഷിതത്വ സംസ്കാരം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും വരും. നമ്മളീ പറയുന്ന ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾ 2030 ലക്ഷ്യത്തേക്കാൾ ഉപരി അത് പിന്നീട് വരും വർഷങ്ങളിലെല്ലാം നമുക്കൊരു അപകടരഹിതമായിട്ടുള്ള ഒരു കേരളം അല്ലെങ്കിൽ അപകടരഹിതമായ ഒരു ഇന്ത്യയായിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അതിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കും. അതാണ് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം നടന്ന് ആ ഒരു സംസ്കാരം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ സുരക്ഷിതത്വ സംസ്കാരം, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ബിഹേവിയർ ആൻഡ് കൾച്ചർ, നമ്മുടെ മനോഭാവത്തിൽ മാറ്റം വരണം, നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിൽ മാറ്റം വരണം. അങ്ങനെ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇതിലെ ഒരു കൾച്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാ ഫാക്ടറി മാനേജ്മെൻറ്റുകളും അതുപോലെ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന മറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ പ്രതിനിധികളും എല്ലാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒത്തൊരുമിച്ച് വ്യവസായശാലകളിലെ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രതിനിധികളും ട്രേഡ് യൂണിയനും സുഹൃത്തുക്കളും അതുപോലെ സർക്കാരും ഗവൺമെൻറ്റും, ഞങ്ങളെല്ലാം ഗവൺമെൻറ് ഭാഗമായിട്ട് നമുക്കെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൊണ്ട്
ഈ ഒരു ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി, അതായത് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഈ ഒരു ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി, 0 അല്ലെങ്കിൽ വിഷൻ 0 എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാൽ നമുക്കത് ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതിന് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അവാർഡ് ജേതാക്കളെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കാൻ കൂടി, അതുപോലെ കുട്ടികൾക്ക്, ആ ചെറിയ സ്റ്റുഡൻസിനും പല അവാർഡുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ഇത്രയും കുട്ടികൾ പങ്കെടുക്കുകയും അവർക്ക് അവാർഡുകൾ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നാഷണൽ സേഫ്റ്റി കൗൺസിൽ തന്നെയാണ് അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നാഷണൽ സേഫ്റ്റി കൗൺസിലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇനിയും കുറേയധികം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. നമുക്ക് വകുപ്പിനാണെങ്കിൽ ഒരു പരിമിതികളുണ്ട്. ഞങ്ങൾ വ്യവസായശാലകളെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യും. നാഷണൽ സേഫ്റ്റി കൗൺസിൽ അങ്ങനെയില്ല. ഏത് മേഖലകളിലും കടന്നു ചെന്ന് അവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രവൃത്തികൾ നമ്മൾ ആവിഷ്കരിച്ച് വരികയാണ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നാഷണൽ സേഫ്റ്റി കൗൺസിലിൻ്റെ ഒരു നല്ല ആളുകളുടെ ഒരു ഇൻവെൻട്രി തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ട് വളരെ എക്സ്പേർട്ടായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഓരോ ഫീൽഡിലും നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ട് റോഡ് സേഫ്റ്റി, കെമിക്കൽ സേഫ്റ്റി, ഇലക്ട്രിക്കൽ സേഫ്റ്റി, ഇങ്ങനെ ഫയർ സേഫ്റ്റി, ഇങ്ങനെ വിവിധ മേഖലകളിൽ കുറച്ചുകൂടി അതിൻ്റെ ഡെപ്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് അങ്ങനെ മേഖലകളാക്കി തിരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ ഏരിയയിലും നമ്മൾ ഇടപെടുന്നതിനുള്ള നാഷണൽ സേഫ്റ്റി കൗൺസിൽ കൂടുതൽ അവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രവൃത്തികൾ നടന്നു വരുന്നു. ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിങ്ങളെല്ലാം പത്രത്തിൽ വായിച്ചു കാണും, വർക്കലയിലെ ഒരു വീട്ടിൽ 5 പേരാണ് ഇപ്പോഴും ഫയർ ഉണ്ടായിട്ട് മരണപ്പെട്ടത്. ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞുൾപ്പെടെ 5 പേരാണ് മരണപ്പെട്ടത്. ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം കേരളത്തിൽ ഒരു കണക്കെടുത്ത് നോക്കിയാൽ എത്ര ഫയർ ഉണ്ടായി, എത്ര തീപിടുത്തമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ അവസാനം ചെന്ന് എത്തുന്നത് എവിടെയാണ്? ഇലക്ട്രിക്കൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട്. ഇതാണ് നമ്മൾ ചെന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന കാരണം. നമ്മൾ ഫർദറായിട്ടൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഇനി ആയിക്കോട്ടെ, ഇലക്ട്രിക്കൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാരണമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു സംരംഭം വരാതിരിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികളിലേക്ക് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മളെല്ലാം ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ നമ്മൾ തേടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നാഷണൽ സേഫ്റ്റി കൗൺസിൽ തന്നെ, ഞങ്ങളുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി തന്നെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കുറച്ചധികം വീടുകളിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സേഫ്റ്റി ഓഡിറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അത് കാരണം ഒരു വീട്ടിൽ വയറിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ വയറിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് ഒന്നും ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫ്രീ ആയിട്ടൊരു ഓഡിറ്റ് നടത്തി അവിടുത്തെ സംവിധാനങ്ങൾ ഓക്കെയാണോ എന്നുള്ളത്. കാരണം ചിലപ്പോൾ ഒരു ഓവർ ഹീറ്റ് കൊണ്ടായിരിക്കാം ആ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഓവർ ഹീറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം ആ ഒരു ഫയറിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഈ ഫയർ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബേൺ ഇഞ്ചുറിയേക്കാൾ ഉപരി അതിനു മുമ്പ് തന്നെ അതിലുണ്ടാകുന്ന ഓക്സിജൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ടോക്സിക് ഗ്യാസ്, ആ കത്തിയ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ടോക്സിക് ഗ്യാസ് കൊണ്ടാണ് ഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാരും അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് വീഴുകയും പിന്നെ ബേൺ ഇഞ്ചുറിക്ക് വിധേയമാവുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഇത് വലിയൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് നമ്മൾ കാണണം. കാരണം ഇതെല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ വളരെയധികം നാഷണൽ സേഫ്റ്റി കൗൺസിലിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് തന്നാൽ അതെല്ലാം നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കി ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള അപകടങ്ങൾ, ഞാനിപ്പോൾ ഈ വർക്കലയിലുണ്ടായ അപകടം ഈ റീസെൻ്റായിട്ട് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് മാത്രവുമല്ല, കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ധാരാളം തീപിടുത്തം നമ്മൾ പത്രങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാകണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നാഷണൽ സേഫ്റ്റി കൗൺസിലിന് തരാം. നാഷണൽ സേഫ്റ്റികൾ നടപ്പിലാക്കാൻ അത് സന്നദ്ധമാണ്. കൂടുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുവാനും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലക്ഷ്യം നമുക്ക് കൈവരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് നാഷണൽ സേഫ്റ്റി കൗൺസിൽ എന്ന് അറിയിക്കുന്നതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി കൂടിയായ ശ്രീജിത്ത് KN, അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഡയറക്ടർ ഓപ്പറേഷൻസ് കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡ് ലിമിറ്റഡായിട്ട് നിയമിതനായി അദ്ദേഹത്തെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നാഷണൽ സേഫ്റ്റി കൗൺസിലിൻ്റെ കോർപ്പറേറ്റ് മെമ്പർ കൂടിയായ BPCL കൊച്ചിൻ റിഫൈനറിയുടെ ശ്രീ അജിത് കുമാർ, അദ്ദേഹവും പുതിയ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറായിട്ട് ചാർജ് എടുത്തുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനെയും പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഇതിനേക്കാൾ എല്ലാം ഉപരി ഞാൻ ചന്ദ്രപിള്ള സാറിനെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അദ്ദേഹം നാഷണൽ സേഫ്റ്റി കൗൺസിലിൻ്റെ തന്നെ വൈസ് ചെയർമാനായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ GCDയുടെ ചെയർമാനായത് ഏറ്റവും സന്തോഷം തരുമെന്ന് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം സേഫ്റ്റി കാര്യങ്ങളിൽ സാധാരണ ഒരു ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാവിൽ കാണുന്ന
ഇതിനേക്കാളും അദ്ദേഹം കൂടുതൽ അതിയായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിന് വേണ്ടി വളരെ പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്തയിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നമ്മളോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലുമൊക്കെ അദ്ദേഹം പുലർത്താറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് നമുക്കിന്ന് ഇതിൻ്റെ ഈ അവാർഡ് ദാനത്തിന് എത്തിയതെന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷം തരുന്നു. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir, for your inspiring and words and suggestions which help to reduce the accidents in all walks of life. കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ വ്യവസായ മേഖലയിലെ ജീവനക്കാരും ഉൾപ്പെടുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെന്ന് ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുകയും അതിന് വേണ്ടതായ പരിഹാര ശ്രമങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുകയും അതിൽ വിജയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ പാരമ്പര്യം അവകാശപ്പെടാവുന്ന വ്യക്തിയാണ് വിശാല കൊച്ചി വികസന അതോറിറ്റിയുടെ നവസാരഥിയായ ശ്രീ കെ ചന്ദ്രൻപിള്ള അവർകൾ. മുൻ രാജ്യസഭാംഗവും പ്രഗത്ഭ വാഗ്മിയുമായ അദ്ദേഹം ദേശീയ സുരക്ഷാ സമിതി കേരള ഘടകത്തിൻ്റെ ഉപാധ്യക്ഷനുമാണ്. അദ്ദേഹമാണ് ഇന്നത്തെ ചടങ്ങിൻ്റെ ഉദ്ഘാടകനായി എത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നത് വ്യാവസായിക ജീവനക്കാർക്കെല്ലാം അഭിമാനം പകർന്നു വരുന്നതാണ്. ഈ ചടങ്ങിൽ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നതിനായി അദ്ദേഹത്തെ നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ 51ാമത് നാഷണൽ സേഫ്റ്റി വീക്കിൻ്റെ ഈ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന ശ്രീ പ്രമോദ് എന്നെ കഴിഞ്ഞ 10-15 കൊല്ലമായി ഒട്ടേറെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ അടുത്തിടപെടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വളരെ എഫിഷ്യൻ്റായിട്ടുള്ളൊരു ടെക്നോക്രാറ്റാണ്. ഇവിടെ പ്രമുഖങ്ങളായ വ്യവസായങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡിൽ നിന്ന് കെ എൻ ശ്രീജിത്ത്, BPCL നിന്ന് ശ്രീ അജിത് കുമാർ, അതിലെല്ലാം ഉപരി നമ്മുടെ ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഈസ് എ ന്യൂ മീറ്റിംഗ് ഫോർ യു ഇൻ എറണാകുളം, മേ ബി ആസ് എ പബ്ലിക് അഫെയർ ആഫ്റ്റർ യുവർ here. That is what I am saying. I am seeing you first time in this type of meeting. Right. I am correct. Maiden meeting. Okay. Mr. Sachin Kumar Yadav. Swagatham ആശംസിച്ച ദിലീപ്, റിപ്പോർട്ട് വയ്ക്കുന്ന മിസ്റ്റർ രമേഷ്, മറ്റ് സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള സ്നേഹിതന്മാരെ, വിവിധ വ്യവസായങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളെ, ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാക്കന്മാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, വളരെ ദീർഘമായൊരു ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൻ്റെ സാങ്കത്യമില്ല. ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് പങ്കെടുക്കേണ്ടിയിരുന്ന നമ്മുടെ മന്ത്രിയാണ്. ബഡ്ജറ്റ് ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയോ ഇതിനെ? കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ബഡ്ജറ്റ് ഇന്നാണ് അവതരിപ്പിച്ചതെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആദ്യം അവിടെ നിന്ന് പോരാൻ കഴിയുമെന്ന് കണക്കാക്കിയെങ്കിലും സമയം ഓടിയെത്തില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവധിയെടുക്കേണ്ടി വന്നതാണ്. അതിന് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ആ അസൗകര്യത്തിൽ നിങ്ങളോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ്.
ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനുള്ളത്. നാഷണൽ സേഫ്റ്റി കൗൺസിൽ കേരള ചാപ്റ്റർ ഒരു നല്ല ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. കൂടുതൽ മേഖലകളിലേക്ക് സേഫ്റ്റി ആസ്പെക്റ്റിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം ആലോചിച്ചതുപോലെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഇപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സേഫ്റ്റിയിൽ തന്നെയാണ്. പ്രമോദ് സാർ പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടി വൈഡറായിട്ടൊരു സോഷ്യൽ ഒരു ഡയമെൻഷൻ എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമ്മളിത് പറഞ്ഞതാണ്. പക്ഷെ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ അത് നീങ്ങിയിട്ടില്ല. ഒരുപാട് ഏജൻസികൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതൊന്ന് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് നമുക്കൊരു റോൾ എടുക്കാൻ കഴിയും. അതിപ്പോൾ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റിലാണെങ്കിലും കൊള്ളാം, സേഫ്റ്റി ജനറലായിട്ടുള്ള ഏജൻസികളുണ്ട്, കളക്ടർ തന്നെ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ചെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്കതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചൊരു ശ്ലോകം നിങ്ങളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ്. അതായത് ക്യാച്ച് ദം യങ്. അത് ചെറിയ കാര്യമല്ല. അത് ശരിക്കും നമ്മൾ 4ാം തീയതി സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, സ്കൂൾ സിലബസിൽ തന്നെ വിവിധ ലെവലുകളിൽ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് ഒരു ശീലമാകണം. ആരെങ്കിലും ഇമ്പോസ് ചെയ്തൊരു കാര്യമായിട്ടല്ല. അത് ഒരു നമ്മളുടെ ഒപ്പം ഒരു നൈസർഗികമായ ഒരു വാസന പോലെ അതുകൂടി വികസിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലൊരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഈ ക്യാച്ച് ദം യങ് എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ വരവ് അത്ര നല്ലതൊന്നും ആയിരുന്നില്ല. അത് ആദ്യം പ്രയോഗിച്ചതാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ഹിറ്റ്ലർ പ്രയോഗിച്ചതാണ് ക്യാച്ച് ദം യങ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് വേറെ ആവശ്യത്തിനായിരുന്നു. പോട്ടെ, ഇത് നല്ല ആവശ്യത്തിനാണ്. അതുകൊണ്ട് അതൊരു കാര്യം. പക്ഷേ ഇത് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ബഡ്ജറ്റിനകത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് സ്കില്ലിംഗ് ആണ്. സ്കില്ലിൻ്റെ ഏരിയ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നാഷണൽ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളുടെ ഈ സേഫ്റ്റി ആസ്പെക്ട്സ് കൂടി എങ്ങനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കണം. നമ്മളിപ്പോഴും എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇൻഡസ്ട്രിക്കകത്ത് ട്രേഡ് യൂണിയനെ കുറേ കൂടി ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിക്കണമെന്നാണ്. ഞാനൊരു ട്രേഡ് യൂണിയൻ്റെ ഒരു ചുമതലയൊക്കെയുള്ള ആളായതുകൊണ്ട് പറയുകയാണെന്ന് മാത്രം ധരിക്കരുത്. അവരാണ് ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ്, ട്രേഡ് യൂണിയൻസ്, വർക്കേഴ്സ്. അവിടെ ഒരു പോരായ്മയുണ്ട്. അത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഫോറത്തിൽ പറയാം. ഞാൻ ഒരിക്കലും സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സേഫ്റ്റി ഇഷ്യൂസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വരുന്നൊരു ദൗർബല്യം. ഇൻഡസ്ട്രി പ്രൈവറ്റ് ഉണ്ട്, പബ്ലിക് ഉണ്ട്, കോപ്പറേറ്റീവ് ഉണ്ട്, വിവിധ ഏജൻസികളുണ്ടാകും. പക്ഷേ നമ്മൾ അതിവേഗത്തിലൊരു കോൺട്രാക്ച്വലൈസേഷനിലേക്ക് പോകുന്ന കാലമാണ്. കോൺട്രാക്ച്വലൈസേഷനാണ്. സെക്യൂർഡ് ജോബിൻ്റെ ആ ബെൽറ്റ് വിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സേഫ്റ്റിക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കോൺട്രാക്ട് സെക്ടറിൽ കുറവാണ്. ഇതൊരു വിമർശനമായിട്ട് എടുത്താലും ഞാനത് ഏൽക്കാൻ തയ്യാറാണ്. എനിക്ക് അനുഭവം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം. ഈ കഴിഞ്ഞ 2-3 കൊല്ലത്തെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആക്സിഡൻസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെട്ടുപോയിട്ടുള്ളവർ കാഷ്വാലിറ്റി കോൺട്രാക്ട് വർക്കേഴ്സാണ്. വൈ? അത് ആക്സിഡൻറ്റിലല്ല, ആക്സിഡൻറ്റിലല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. അതെന്താ വെച്ചാൽ ഒരു നെഗ്ലിജൻസാണ്. കോൺട്രാക്ട് വർക്കേഴ്സ് അല്ലേ, അത് അത്ര മതി എന്നൊരു മനോഭാവം കിടപ്പുണ്ട്. ഹ്യൂമൻ ലൈഫിനെ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത് കോൺട്രാക്റ്റ് ആണോ പെർമനൻ്റ് ആണോ നോക്കിയിട്ടേ അല്ല, നെവർ. അതുകൊണ്ട് അതൊരു പ്രത്യേക മാറ്റം കൂടിയേ കഴിയൂ. അതിനകത്തുള്ള പ്രിപ്പയർഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും കൊള്ളാം, ഡിവൈസ് ആണെങ്കിലും കൊള്ളാം, പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ്, ഏത് കോച്ചിങ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം ഒരു ലാക്സിറ്റി ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം സത്യമാണ്. അത് പ്രത്യേകിച്ചും കോൺട്രാക്ച്വലൈസേഷൻ ശക്തിപ്പെടുകയാണ്. അതിന് പ്രൊമോഷനുണ്ട്, അതിൻ്റെ എക്കണോമിക്സ് വേറെയാണ്, അത് വേറെ ഫോറമാണ്. അത് ഞാൻ എങ്കിലും പറയുന്നത്. അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സേഫ്റ്റിക്കകത്ത് ഒരു തരത്തിലും ഒരു വീഴ്ച വരാത്ത ശ്രദ്ധ മാനേജ്മെൻറ്റുകൾക്കുണ്ടാവണം. ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദി എൻറ്റിറ്റി ഓഫ് ദി മാനേജ്മെൻറ്റ്, പ്രൈവറ്റാണോ പബ്ലിക്കാണോ നോക്കാതെ പറയാം. ഒരു കാര്യം, ചില പോരായ്മകൾ നമ്മൾ അറിയുന്നത് സംഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോഴാണ്. അത്ര നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറയും. ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ഉക്രൈൻ യുദ്ധം. യുദ്ധത്തിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളെക്കാളും നമ്മളെ ഉത്കണ്ഠപ്പെടുത്തുന്ന അവിടെ വരുന്ന കുട്ടികളുടെ കാര്യം മാത്രമാണ്. യുദ്ധം ചിലപ്പോൾ നല്ല നിലയ്ക്ക് അവസാനിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നാറ്റോയിലേക്ക് പോകണ്ടെന്ന് ഉക്രൈൻ പറയുകയും നിങ്ങളെ മാറ്റാൻ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്ന് പുടിൻ പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ദർ ഇസ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ പോസിബിലിറ്റി ഫോർ എ ഇമ്മീഡിയറ്റ് സീസ്. അത് തീരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പോട്ടെ, അത് വേറെ ഇഷ്യൂ. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തിങ്ങനെ വരുന്നത്? ഈ കുട്ടികൾ ഇങ്ങോട്ട് പോരാൻ എന്താ കാര്യം? എല്ലാം മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസാണ്. കൊറോണ പൊട്ടിപ്പുറത്തപ്പോൾ ചൈനയിൽ നിന്ന് വന്നവരാ, ഫിലിപ്പൈൻസിലുണ്ടായപ്പോൾ അവരാ വന്നത്. അതൊരു വലിയ ദേശീയമായ ഒരു കുറവിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വന്ന സന്ദർഭമാണ്. എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ മെഡിക്കൽ സീറ്റുകളുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രശ്നം വന്നിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് സീറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ 1,30,00,000 ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നാലും സീറ്റ് കിട്ടും.
3 ലക്ഷത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് സീറ്റ് കിട്ടും, 40 ലക്ഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് സീറ്റ് കിട്ടും. പക്ഷേ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം, ലഭ്യതയും ആകെയുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. നീറ്റ് കടന്നിട്ട് വേണം വരാൻ. നീറ്റെന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും ആ പേര് നല്ല നീറ്റലാണ് മാതാപിതാക്കൾക്ക് അതൊന്ന് കടന്നു കിട്ടുക എന്നുള്ളത്. നാഷണൽ എലിജിബിലിറ്റി എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ വർഷം എഴുതിയത് 16 ലക്ഷം പേരാണ്, ജയിച്ചത് 8 ലക്ഷം പേരാണ്. സീറ്റ് 1.15, 1,15,000. അതിൽ NRI ആണ് 1.30, പുറത്ത് അത് 15 ലക്ഷത്തിന് കിട്ടും. അതാണ് ഈ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ റേഷ്യോ എങ്ങനെയാണ്? മാസും ഡോക്ടറും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ഇൻ്റർനാഷണൽ 1:1000 ആണ്, നമ്മൾ 1:1400. ഈ ഗ്യാപ്പുണ്ട്. ഇവിടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഒരു യുദ്ധം വന്നപ്പോഴാണ് ആ പ്രശ്നം മനസ്സിലായത്. ചില കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന വലിയ ഒരു പോരായ്മയുടെ എന്താ പറയുന്നത്, അതിൻ്റെ ഒരു കാഷ്വാലിറ്റി ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. ഇത് ആക്സിഡൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ പ്രിപ്പയർഡ്നെസ്സിനകത്ത് വരുന്ന വിഷമങ്ങൾ അറിയുന്നപ്പോഴാണ്, സംഭവങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനകത്തൊരു വിഷനും ഒരു പ്രിപ്പയർഡ്നെസ്സും ഒരു കൃത്യമായ ഒരു പ്ലാനും ഉണ്ടാകേണ്ട പ്രശ്നമുണ്ട്. ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സേഫ്റ്റിയിലാണ്, അതിൽ തന്നെ കോൺട്രാക്ട് വർക്കേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ്. അതൊന്ന് നോക്കണം. അടുത്ത വർഷം ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്കൊരു കുറച്ചും കൂടി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻപുട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ്. പിന്നെ ഒരു ലോക്കൽ പ്രശ്നം പറഞ്ഞത്, നമ്മളിവിടുത്തെ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൻ്റെ പേരൊന്നും മാറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ. ഇതിൻ്റെ പേര് ഇപ്പോഴും കിടക്കുന്ന ഷാപ്പ് പടി എന്നാണ്. ചില ഐറണി അക്കരെ വന്ന് ചാടും. ആ കാലത്ത് നല്ല പേരായിരുന്നിരിക്കും, പിന്നീടാണ് നമുക്ക് വിഷമം വരിക. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കാം, മുനിസിപ്പാലിറ്റിയോട് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഷാപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ, അതൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. അല്ല, അത് മാറ്റണ്ട. ഡോണ്ട് ടച്ച് അപ്പോൺ ദാറ്റ്. ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് ഇഷ്യൂ. പണ്ടറാസ് ബോക്സ് തുടരുത്, തൊട്ടുപോകരുത്. അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും പറഞ്ഞ് ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്ന അഭ്യർത്ഥനങ്ങൾ. സുരക്ഷിത പരിപാലനം എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണെന്നും നാഷണൽ സേഫ്റ്റി കൗൺസിലിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അതിൽ കൂടുതൽ വിപുലീകരണം ചെയ്യണമെന്നുള്ള നിർദ്ദേശം അവതരിപ്പിച്ച ശ്രീ ചന്ദ്രൻപിള്ള അവരുടെ വാക്കുകൾക്ക് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. Every year there is a theme for Safety Week celebrations. This year's theme is Nurture Young Minds and Develop Safety Culture. The theme is very apt for this function, and we are blessed with the presence of very energetic, enthusiastic young Assistant Collector Ernakulam, Sri Sachin Kumar Yadav. He is a native of Rajasthan and taken B.Tech in Electrical Engineering from IIT Delhi and entered the Indian Administrative Service in the year 2020. With all respect, I request Honorable Assistant Collector to deliver the keynote address. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. Respected Shri P. Pramod ji, Chairman NSC-KC, Shri Chandran Pillai ji, Vice Chairman SC-KC and ex-MP, Shri Srejit KN ji, Director Operations Cochin Shipyard Limited, Shri Ajit Kumar ji, Executive Director BPCL Kerala, Shri Jackson AL ji, DGM Cochin Shipyard Limited, Shri Dilip ji, General Manager FACT, Shri Ramesh ji, Honorary Secretary NSC-KC, Shri L. Sanil Lal ji, CGM Executive Committee Member NSC, all the respected dignitaries who are present here, winners of the competitions who are present here, ladies and gentlemen. Very good evening to all of you. Please pardon me for my lack of fluency in Malayalam. I will speak in English only. I will begin by giving my compliments to NSC for successfully completing the competitions in this context of National Safety Day and National Safety Week. And I would like to congratulate all the winners of the competitions. You have done very well, and my best wishes to all of you. As Chandran Pillai ji mentioned, this is actually my first ever presence here which has anything to do with the safety. So more than speaking, more than giving a keynote address, for me I think key takeaway would be the learning experience that I would take away from this place. I know that most of you or all of you who are sitting here have contributed much more than what even I have heard in advancing in developing the safety culture in Ernakulam, in Kerala and in overall India.
but still I would like to share a few thoughts of mine. You know, recently, those who are on social media, you must have seen a picture getting viral, a picture from a road from Mizoram. It was a two-way road, and one side was completely full and the other side, that was completely empty. So from someone who comes from Rajasthan, my place, Northern India, is not known for, you know, rule-abiding citizens. Even in Kerala, we don't see that often. That kind of civic sense is not seen. So there is one picture of Mizoram where people have that level of civic sense. Then, contrast to that, I would like to share a personal story. So few months back, I went to my native place. So we had to go somewhere. My uncle was accompanying me. And when I sat on the driving seat to drive the car, so I just I used that seat belt. So my uncle who was sitting beside me, he says to me that, "Yeah, you have become IAS officer. You don't need to wear the seat belt." He was like, "Who is going to stop you?" And I felt like, see, this is the other contrasting reality. My uncle, for him, wearing seat belt means that a police wala will not stop him and going to find a charge. So we have these two contrasting realities of India. On the one side, we have a civic sense or awareness of people of that city of Mizoram, and on this second hand, we have, you know, carelessness and, you know, lack of civility in the case like my uncle, for whom wearing seat belt has nothing to do with their personal safety, nothing to do with their responsibility towards their family. For them, it is basically avoiding the fine by policeman. So this is the context of society, this is the context of our country, that organizations like National Safety Council and all the other stakeholders have to work. It is very challenging actually. When I thought about, you know, ensuring the safety culture, advancing the SHE, safety, health and environment in India, so I was thinking, why is it so challenging in India? So basically, as Chandran Pillaiji also mentioned, the trick is catch them young, and the opposite happens because we are not catching them young. So we have a whole population of adults who are not aware about safety. They basically they do not put the required thought or attention towards the, you know, importance of safety. You know, there are whole lot of regions, whole lot of challenges that are there in India, and so I just wrote down 4 or 5 points, and the role of NSC and all the organizations like NSC, which will have in having a more, you know, a society which has the scientific mindset, which is more, you know, acceptive of all the safety standards. So the challenges that I wrote down are basically, see, India is a growing economy. With coming years, we are going to have more and more people coming out of agriculture and, you know, entering into non-agriculture activities, mainly industrial activities, service activities. More and more people we will see on the roads, plying on the roads. More and more people we will see, you know, using the vehicles. So basically, we are going to require a more sustained and organized effort to inculcate the value of safety, health and environment, because we are going to have more and more people who will require the awareness and education of the safety standards. The second challenge that in India we have is the unorganized sector basically. And in unorganized sector we have, you know, loads of unskilled, semi-skilled, these kind of people, you know, workmen working. See, they themselves are unaware about the skill they are working. So we can't expect them to have the proper awareness of all the safety and, you know, health standards. So training them, giving them the, you know, education and awareness about all these standards, it is a very challenging thing. Third is the basic attitude of us Indians. You know, there is one word in Hindi that is chalta hai. I don't know what is the word in Malayalam. I think Saramilla, Prasnamilla.
nothing will happen, nothing will happen. That carelessness attitude, and changing that attitude from the minds of adults, it is very difficult. It is next to impossible. Then the sheer size of India, I think, to have reach of any program, any policy, awareness with regard to any program, it is always going to be very difficult for any one organization, two organizations, just because of sheer size of India. It is very difficult to reach to all the nooks and corners of India. It is the size of our country just too huge. Second, coming from the side of industries and organizations and employers, I felt that the competition in India is so high. There is cutthroat competition, and sometimes we lack the technology also. All the challenges are there, but overall the bottom line is the competition is so high that somewhere we have to, without compromising on all these standards and SOPs, it is very difficult to survive in the market. So basically, taking shortcuts, sometimes we find answer in taking the shortcuts to survive in the competition. These are the challenges that I thought are the challenges that we face today if we want to have a society, a society of citizens which have the scientific mindset, not only towards safety, health and environment, but overall better sense of, better civic sense towards themselves, towards their family, towards their state, towards their country. So in this context, I feel that the organizations like NSC have a huge role to play, and the theme that has been selected for this year, as Chandran Pillai ji also pointed out, nurturing young minds, developing safety culture. I was having one conversation with Ramesh ji before the program. I said this theme should be the theme every year. Why only this year? This should be the motto of National Safety Council. Because changing mindset in adults is very difficult. Once we inculcate the values of safety from the childhood itself, that will only produce, because the children who are going to become adults, they will ultimately become the people who will ply on the road, they will become the employees, they are going to become the employers. So once we inculcate those values of safety, health and environment from the childhood itself, so I think that is going to be the key. So this year's theme is very apt one, and I think NSC should continue with this theme. At least they should make this their motto, and the theme can be changed. But this line, catching them young, should be the theme every year. I from district administration side, I think that we would like to collaborate more with NSC and all the organization stakeholders who are here. So far I could not have the opportunity to interact with or to work towards this endeavor of developing safety culture in society. But I hope that in coming days, as Ramesh ji was pointing out, NSC, this Kerala chapter, they have started from a very good note. They have got good infrastructure here. So in post-COVID era, I hope that, I wish that we'll have many more activities, we will have more collaboration between various stakeholders, and so that is all from my side. It was very enlightening experience for me to be here. I could read about it, I listened to the speakers who spoke before me. So thank you very much for having me, and I once again congratulate NSC and all the winners of the competitions who won the competition. Wish you all the best. Namaskaram. Thank you, sir, for your energetic and interesting words which mentions the fundamental elements of safety. Now we are moving to the report of the Safety Week celebrations conducted in the year 2022, and we request our Honorable Secretary, Dr. V.M. Ramesh, to present the report of the Safety Week celebration. Okay. Good evening, my dear friends. Respected Pramod sir, Chandran Pillai ji, Sri Sachin Kumar Yadav, Sri Ajit Kumar ji, Sri Srijit ji. In the earlier talk, Sri Chandran Pillai ji was mentioning about the training for the young minds. Even though we had planned in the previous year, because
of the COVID restrictions, we could not complete that target. Now also, even though that school is opened, the main focus is for that examination. Now also it is difficult for us to approach the school authorities for our training purpose. That is the main thing. Second thing, Mr. Pillai was telling about the skill development. I am happy to inform my colleague that yesterday we had one meeting with skill development, a Government of Kerala organization, and very soon we will be having an MOU to have training in part with the NSC-KC and Skill Development Corporation. Okay, with respect to our Safety Week celebration, we had planned in the last quarter of 2021. It is our dream project that we have to have this application online only. That was our dream project, and we hardly worked on that, and everything was completed in time, and on December 30th we had launched that online application portal also. And this year we had 23 competitions. So far we did not had such a huge event for this Safety Day celebration. The last 2 years we are having Safety Week alone. So we had 23 competition. Majority of the competition event are specific to the safety professional. For example, toolbox talk, tabletop mock drill exercise, best safety observer exercise, safety skit. These are all specific to safety professional. We included these items also in this year competition level. And we had also conducted a press meet prior to the completion of the last date of that award submission. It was done on 27th January 2022. And the response for that online submission was huge. I thank all the industries for the response shown for our online application. And that safety skit went on well. I had a bit fear that safety skit may not be, because till February 9th the entry was 0. So I was thinking, so the safety skit will not function. On 10th it had 5 entries. So it also went on well. So every competition, every event had huge entries. As Mr. Dilipar, FACT was telling, huge application was there for everything. And also we had various competitions, quiz competition for industrial employees we had conducted, and the safety elocution competition was there on 22nd February, and on 23rd we had got toolbox talk. Many of the industry persons called on me to conduct a training program on toolbox talk. I told them it is ethically not right for me to come and talk on toolbox talk in their industry, as we had invited a competition at our center. It is not proper for me to come there. So the safe toolbox talk also went on well, and the tabletop mock drill also went on well. For this also huge request was there for a training at their industry level. That also we rejected, because at the time of competition it is not proper for me to conduct such a training program. Anyhow, after this validatory function, surely we can do it. And this tabletop mock drill exercise also, more than 5 teams participated in that tabletop mock drill exercise. And the last one was safety observer. Safety observer was, you see, now we are following, our country is behind behavior based safety systems. Bharat Bene Surakshit, adana BBS, behavior based safety. People are behind BBS. So the best observer na kandupidikan vendittu, one of the competition is best safety observer, and that also we had conducted through that competition. And in such a way every competition went on well, and we declared that entire result on March 3rd. Before the safety day we declared the entire result on March 3rd. And I am very happy for the support from the industries given to us in participating in this mega event. Thanks a lot for your support, sir, and I request your continued support also in the years to come. Thanks a lot.
Thank you, sir, for your report of the Safety Day celebration. സുരക്ഷാ പരിപാലനം മികച്ച രീതിയിൽ എങ്ങനെ നടപ്പിൽ വരുത്താം എന്ന് വ്യക്തമായി നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന വ്യക്തിയാണ് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് നേടിയെടുത്ത അനുഭവസമ്പത്തുമായി BPCL കൊച്ചി റിഫൈനറിയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ സ്ഥാനത്തെത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ശ്രീ K. അജിത് കുമാർ സാർ. ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനായി അദ്ദേഹത്തെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. Respected Chandambula sir, Pramod sir, Sachin Yadav sir, and Srijit, and senior dignitaries of the days, all senior inspectors worked in joint directories and other parties worked in factories, and our company colleagues, ladies and gentlemen. I was, before coming, I was just listening our Sachin Yadav's speech, the way, because I was just coming from my company, the district collector was there for a site visit in BPCL regarding some of the complaints it has come, and environmental is the one of the major issues nowadays companies are facing. So just after that I am just listening, and one of the most important thing it just strike me is that behavior, the attitude of the people towards safety, and what is the message we can deliver to them. People are feeling that safety is for others, safety is for the rules, safety is for not for me. Really speaking, the theme, or when you think simply in terms of what is actually safety is, why we have to follow safety, what is so important for us. If you think, when we are violating rules, even a fraction of second is sufficient for an accident to take place. And what is the results of an accident? It results in an injury or a mental trauma or an accident for other people. What is the impact? It may be a damage to our body parts or even to death. We just think about a small injury to a body part. I was just yesterday listening to one of the speech by a great orator. He was asking, are you ready to sacrifice one of your finger for 10 lakhs or 50 lakhs rupees if somebody is offering? Any of us are ready to give one finger? Even if they give 1 crore rupees, we are not ready. That is the message. Even a poor fellow is not ready to give his body part or damage this thing for whatever the money he is going to get. That is the normal condition. So when it results in an accident, what will it is going to happen? It is affect the quality life of our people. It may lead to the injuries to our own things, and it affect our family life. It is a great disaster for the quality life, or even to our death, which is the importance and why we are following the rules or regulations. It is for us. It is not for us. When Sachin sir is telling, when people is telling, when you are a IAS, you don't put the safety belt. Or we have seen while traveling, many times I have seen people will signal those who are traveling on bike, police is there. So you have to, because otherwise people are going without helmet. So it is the rule. We usually have a joke when in a traffic junction, one fellow was crossing the red light. Police catch hold of him and asked, have you seen the red light? I have seen the red light, but I have not seen you. So that is the way people are behaving, because they think that when somebody is watching, then only we have to follow the rules. That is not the fact. That is the, because people themselves have to feel, whatever we teachers, whatever we training, the purpose is to understand other people that this safety is for me. This safety, or whatever the rules, it is specified in the rule book is for me to understand, then it will make the difference. It is not for other people. It is for the people what we love.
So the theme also, when even the Kerala National Safety, the theme is safety touches everyone. Yes, safety is for everyone. Whether it is a small kid to a large boy or an experienced worker, safety is for, it requires for everyone. And the second theme it says nurture the young minds, not the nurture, not the young ones, the younger minds. We can, even though we grow older, we can keep our minds younger, which is required, which requires the alertness and the tendency to adapt the changes and to understand the situation. To me, after having almost 35 years of experience in a refinery or even what's outside, the difference it comes is people have to feel safety is for ourselves. When you are not feeling, if you are watching for the rules, whether somebody is observing, we are not going to make anything. The young ones, what is the advantage? People always, if you have an young minds, people will listen. People will listen what is the change. If the mind is not young, we are not ready to adapt changes. When you are not ready to adapt changes, we cannot bring any new rules or regulations, so that we have to follow the procedures. That is the main thing. When I actually started my career in our refinery called Inspection and Safety, as Chandramilla sir was telling, we are not taking care of the contract workers, or yes, there may be accidents are more happening for the because I was also handling lot of projects low. At one point of time, we have around 25,000 laborers entering for our integrated IREP project at one time. 25,000 migrant laborers are entering into the company. So the system what we develop or what we have to develop in these things, we have to very clear when we are giving a permit in the companies, when we want to work, we have to give permits for them to work. We have to specify these are the conditions to follow to do the work. So the main message what my boss has told me at that point of time, when you are giving a permit to a party to work, what we are saying that while doing these procedures, while doing these systems, the condition is safe to do the work. There won't be any incidents. That is the guarantee as a permit issuer we are giving to a third party who is coming and working into the company. And if the systems, what I am telling is wrong, then it can result in an accident. Similarly, the executioner has a tendency to say what are the condition it is specified in the permit or conditions they have to follow. Otherwise, and the main thing we have to understand, just because of myself or because of my mistake, I don't want to risk the life of another fellow. That is one of like a crime. Because this is one of the basic principle we are following. Those who are coming into our workplace, we are ensuring that this is one of the safest place to work, and we have an enviable record also in that respect. That is why we, as I initially said, why I am telling, when people are more experienced, when people are, actually they have to give actually the training. Because I have observed when people are more experienced, they have their confidence level is very high. They always have a tendency to bypass the system. They always feel that I know everything. And this is the thing. And they are not ready to look for any changes whether it has happened or not. What may be the today's condition, it may not be the same tomorrow. In a refinery, etc., we know today we are not in a pit, we are not expecting any hydrocarbon or liquid. But if there is a rain in the night, next day, whatever the hydrocarbons it has leaked somewhere, it may come into the pit. And if you are not watching that, there can be a result in a. So each day is different. Each condition is different. So we should have a mindset to change according to the condition. When people are more experienced and when they are doing a routine type of jobs, their complacency leads to the fact that they are not ready to look for the surroundings. But we have to think that even a 1 second,
Actually, the value of seconds or minutes, we might have experienced some near misses. 1 second is sufficient to change the life. Even on the roads, sometimes we feel that when we are driving a scooter, when we are driving a car, we know where we have a dead zone at the corner, we may not be able to see the people coming through the left side. We are sure, sometimes in the night, when even with a small rain, when we drive the vehicle, we know the fellows with some color dress in the sense it is matching with the black dress, or we may not be able to see that. So the situation is in such a, but other fellow is not understanding that. He is always feeling this fellow can see. So that is what whenever you analyze accidents, it is seen that it is an unexpected thing. People always, when I usually tells, when we are doing jobs, when we are doing things, when we are going to take risk, we take all the precautions. We know that this involves this risk. Then when people are not bothered about that risk, then only situation may go. It is not on the not only on work, it is on the roads or anywhere. But as Pramod sir was telling, there was an accident 2 days back just because of a failure of AC system. People have to realize that whatever the conditions, whatever the maintenance, it has to be done on equipment on a periodic. You see, when we were driving all the times, our ambassador, etc., because we didn't have a practice of checking the system, and while traveling, we may be somewhere breakdown. But nowadays it is not happening. Why it is so? Because we are all doing periodic maintenance, all the checking. So once it is done, similarly for the plant or operations or anything, we have to have a system of checking all the suspects, then only safety will come. So our mind should be always open, and we have to be in a condition of change, then only our safety. Otherwise we can practice, we can preach, but we have to ensure that people understand the value of work, what they are doing. When they understand the real value of work, what they are going to do, then only they can understand the importance of safety. So normally I have heard a story like when people are, 3 people are doing masonry work. One fellow come and ask the first worker, what you are doing? He said, you cannot see, I am doing brickwork. The second fellow, he asked, what you are doing? I am doing a wall. You cannot see that. He asked the third fellow. He said, I am building a palace. So the value of doing the job is important, to understand the importance of safety, because we have to understand even if a small mistake by us, it will result in such accidents or it has such loss. With that, keep it in mind and always think that because of my actions, it cannot result in any accidents or incidents. That should be the motto, so that we have to keep our minds always young and to understand the changes in the surroundings. That is all. Thank you. Thank you, sir, for your important words, which highlights the essential of effective safety management system in an industries. Then I would like to invite Srijit KN, the Director Operations of Cochin Shipyard Limited, for the felicitation. Good evening. I know time is running, so I'll make it very short. Respected good evening, distinguished guests on the dais and off the dais, and the representatives of different companies, organization, industry, and if media persons are there, media persons. Okay, so here we had many talks. So first of all, let me congratulate the award winners for getting the award, and all the competitors also, all the organizations and the institutions who had participated during the last
1 or 2 weeks for the different competitions. Now this year's theme, I will straight away go to the to make it short. I am straight away going into the theme. This year's theme is what nurture young minds and develop safety culture. And Chandran sir has given a support to it, saying that catch them young. See, there are many ways you can really nurture a behavior of a person. I will just tell you one example. Like in some foreign countries, when a young child buys a tricycle, his grandfather or the company buys him a small helmet. Now you see the effect of that. Or the company gives the helmet free to him. That is, he is buying a tricycle, a helmet is given free to him. So then he always wears the helmet and then uses the tricycle. So this, see, when he is young itself, he is caught, as Chandran Pilla sir said. They are trying to catch him young. Similarly, I think all the audience here can take an oath that you will catch your grandsons or granddaughters young. When your son buys a tricycle to him or her, you will buy a helmet. That is a cycle helmet is there, no? So that the first, and you should say why it's being worn and why we should wear and why people are wearing and what is safety and all. If you can discuss and give it to him, that safety culture starts in him. Similarly, safety culture has and the behavior of the person and the environment has an effect on the safety. Or I cannot. You can say that the environment has an effect on a person in his culture. See, recently we had a safety moment that was displayed in our company. The cross section is from Ernakulam. The Ernakulam population thaneyanu cross section. One, we have taken a photograph of South Railway Station, where you can see yellow marks on the railway station, and as the train comes, you take a photograph. People are crossing the yellow mark and staying. We do not know why. Now you go to the metro station and take a photograph with the same cross section of people there. In the metro station, everybody is standing behind the yellow line. Why? So the environment has an effect. This you can take. The environment has an effect on the behavior of the person. So what we can do, what we should do is, first we should, I think, slowly we have to bring in safety, this in the environment. Then only the safety culture also, because when government builds road or something, first the government has to follow the rules. Then what happens, slowly the people there around also will start following the rules. That is what we feel, because again, if you can take another one example, like our culture, when you go to Singapore, we are the same person. We don't throw any bits of Singapore or any good cities in Europe. You go, you will never drop anything in the outside on the ground. But as you come to Cochin Airport, and Cochin Airport also you will not throw, because there also the environment is separate. As you come out, you can see people change the behavior. Why is this change in behavior? So the environment has an effect on the behavior. Again, another one example which I should tell everybody is that, see, we talk about our family and we consider this family safety, and you are always sure that when somebody of your family is ill, you know which hospital to take them and what care you should give it to them. But have you ever thought that
in case your wife is not there and your young child is only at home and you are feeling some dizziness, what she will do or he will do, you have not. So I think you have to teach them how to be safe at home. That is, how to be safe at home in the sense all other safeties also you can teach, and also what he has to do when his grandfather, he may be with his grandfather or grandmother when he's a very small child, and in case there is an issue at home, what he should do. All this has to be discussed with him, so that safety, that is a first aid requirement, something which is related to safety, how to that has to be advised to him. So we have to start this safety culture right from home. That is what I would like to bring here. And when we talk about culture, this is about culture only. It is said that when the Taj Hotel in Taj had that that evening when 600 guests were there and 500 Taj Hotel staff was there, we had that unfortunate incident, and it is said that none of the Taj staff went out of the hotel even if they knew that they know all the escape routes from the hotel. They never escaped from the hotel. And this is a study that is being made by, it is at Harvard University, studying that thoroughly. We are not interested. They have been studying this for years together now. And finally, there is one thought that it is again the culture, that the culture of the industry, culture of that industry that has brought in the changes. It is said that when Tatas recruit the people, that there is the staff for the restaurant, the interior of our great nation has a feeling that Atiti Devo, so that thought is there even in the interiors even now. So Atiti is Devo, God for us in the interior. For the population in the cities and towns, it's all now far, but even now for the population away from the city or in the villages, Atiti is God. So what they used to do is that they used to go and catch them young. They used to go and catch them young, like they used to not only interview them, they used to interview their teachers and find out who is the loving, or who is that particular culture is required, and so they used to catch them young and give them training. On our behavior. So this culture, this culture can be imbibed by catching them young. So this is a great caption that, or a theme that has been brought out, and as our deputy collector has told, this should be I think this should be this nurture young minds and develop safety culture should be continued as a main caption throughout our national days, national safety days. I think this is a very good caption, and until and unless we develop a safety culture, because initially we did not have anything about safety, we did not know much, and slowly after all this National Safety Council and the factories rules and many things, many rules coming into the picture, we have slowly started following the safety requirement and safety rules. Now, initially safety was thrust on us. We do not like safety people. We do not, when we see safety people, we are not happy. Now they say safety is required. Now even in our institution, they are happy. In case there is a problem, they immediately call the safety team. So that means now they are all aligned with the safety. Now it is the time that we slowly move into safety culture. So this theme I do not know who has caught this theme. This theme is one of the best theme that we have to follow in years together. Saying so, let me stop. Good evening. Thank you, sir, for the important words which state how an environment can affect the attitude of a cultural individual. And then we are moving to the distribution of safety awards, most interesting one in this function.
I invite our honorable guest, Sri K. Chandramula Avargal, to deliver the prizes. First awards are inviting for the outstanding safety performance. Okay. For the Shrestha Suraksha Puraskar for very large factories under chemical divisions, Thermo Penpol Private Limited, Pulirakonam, Thiruvananthapuram. In engineering categories, Cochin Shipyard Limited. Cochin Shipyard Limited, Kochi. Next is Saint-Gobain India Private Limited. Give them a big clap. Saint-Gobain India Private Limited. Next, Shrestha Suraksha Puraskar for large factories. In this subgroup chemical, Gale India Limited, Kochi. Next, in the subgroup engineering, Aptive Connection Systems India Private Limited, Arakonnam, Ernakulam. Aptive Connection Systems India Private Limited, Arakonnam. Next, Synthite Industries Private Limited, Kolancheri, Ernakulam. Synthite Industries Private Limited, Kolancheri, Shrestha Suraksha Puraskar. In large group, subgroup C. Next, in medium factories, BPCL Irumbanam Installation, Irumbanam, Ernakulam, chemical category. Next, HLL Life Care Limited, Akkulam, Thiruvananthapuram. Medium Group 3, Subgroup C, Shrestha Suraksha Puraskar, HLL Life Care Limited, Akkulam, Thiruvananthapuram.
Next, for small factories categories, first prize for Shrestha Suraksha Puraskar, BPCL, Cochin, Coimbatore, Karur Pipeline, Irumbanam, Ernakulam. Group 4, subgroup A. Small factories. BPCL, Cochin, Coimbatore, Karur Pipeline, Irumbanam, Shrestha Suraksha Puraskar. Next prize goes to Carborundum Universal Limited, Kalamasheri, Ernakulam. In small group category, group 4, subgroup C. Carborundum Universal Limited, Kalamasheri, Shrestha Suraksha Puraskar. Next, Suraksha Puraskar for very large factories. First prize for Fertilizers and Chemicals Travancore Limited, Udyogamandalam Complex, Ernakulam. Group 1, subgroup Grey, Suraksha Puraskar, Fertilizers and Chemical Travancore Limited, Udyogamandal Complex. Group 1, subgroup A. Next, Suraksha Puraskar for large factories. Next prize goes to Hindustan Organic Chemical Limited, Ambalamugal, Ernakulam. In the category large group 2, subgroup A, Suraksha Puraskar, Hindustan Organic Chemicals Limited, Ambalamugal. Next, for medium factories in chemical division, Sudkami India Private Limited, Binanipuram, Ernakulam. Suraksha Puraskar, medium group 3, subgroup A, Sudkami India Private Limited, Binanipuram. Next, Suraksha Puraskar for Travancore Cocotuft Private Limited, Tiruvida, Cherthala. The medium group of factories, group 3, subgroup C, Travancore Cocotuft Private Limited, Tiruvida, Cherthala. Thank you, sir. We would like to invite our Honorable Assistant Collector Sachin Kumar Dev sir to deliver the prizes. Next prize for Award for Excellence in Safety Management. Winner is HLL Life Care Limited, Perur Kada, Thiruvananthapuram. HLL Life Care Limited, Perur Kada, Thiruvananthapuram. Award for Excellence in Safety Management. Next safety award is for residential apartment. Winner is Vigaland Kings Fort, developed by Vigaland Developers Private Limited, Erur, Ernakulam. The safety award for residential apartments, the award goes to Vigaland Kings Fort, Vigaland Developers Private Limited, Erur, Ernakulam.
Next safety award is for hospitals. The winner is Lakeshore Hospital and Research Center Limited, Nettur PO, Ernakulam. The safety award for hospitals, Lakeshore Hospital and Research Center Limited, Nettur PO, Ernakulam. Next safety award for hotels. Winner is Crown Plaza, Kochi, Marad, Ernakulam. The safety award for hotels, Crown Plaza, Kochi, Marad, Ernakulam. Next safety award for new projects. The winner is Asset Alpine Oaks, developed by Asset Homes Private Limited, Kakanad, Ernakulam. Asset Alpine Oaks, Asset Homes Private Limited, Kakanad, Ernakulam. Safety award for new projects. Next award is for the Best Performance Award for Safety Committee. The winner is Petronet LNG Limited, Puduvaipu, Kochi. Best Safety Committee Award goes to Petronet LNG Limited, Puduvaipu, Kochi. Petronet LNG Limited, Puduvaipu, Kochi. Win the Best Safety Committee Award. Next, for the competitions which are conducted as per the group categories, for the award for safety skit, first prize for Fertilizers and Chemical Travancore Limited, Udyogamandal Complex, Ernakulam. The competition was introduced in the first time. The award goes to Fertilizers and Chemicals Travancore Limited, the safety skit competition, first prize. Second prize for the safety skit is goes to Saint Gobain's India Private Limited, Kanyikode West, Palakkad. The second prize in the safety skits competition goes to Saint Gobain India Private Limited, Kanjikode West PO, Palakkad. This is the first time National Safety Council is introducing this type of competitions. Next award is for the Best Toolbox Stock Award. Winner is Sri Rajendran PK, Senior Fitter Craftsman, BPCL Cochin Refinery. Welcome, sir. This competition also is the first time we are introducing that award for Best Toolbox Stock. The award goes to Sri Rajendran PK, Bharat Petroleum Corporation, Kochi Refinery. Next is for the Best Safety Observer Award. The winner is Sri Paul Casey, Assistant General Manager, Civil, FACT UC. This is first time we are introducing this competition, Best Safety Observer Award. It goes to Sri Paul Casey, Fertilizers and Chemical Travancore Limited, Udayamandal Complex. Next, calling for the Best Safety Officer Award. Winner is Sri Riaz Moopan OM, Senior Manager, Fire and Safety Department of FACT UC. The Riaz Moopan has been awarded earlier the award instituted by the Factories and Boilers Department in the year 2020.
Next is Best Safety Conscious Worker Award. The winner is Sri Rajendran PK, Senior Fitter Craftsman, PPCL Kochi Refinery, Ambalamugal. Best Safety Conscious Worker Award goes to Sri Rajendran PK. Thank you, sir. I request Sri Ajit Kumar K, Executive Director, BPCL Kochi Refinery, to give away the prizes. Prize for Safety Essay Malayalam for Industrial Employees. First prize Sri Kumar R. He is a plant engineer of KML Chavara Kollam. Also, he is awarded as the Binani Medal for the Safety Essay Competition in Malayalam. He was the winner in the last year also. That is VR Sri Kumar, the Kerala Minerals and Metals Limited. The Safety Essay in Malayalam, R. Sri Kumar. Second prize is for Sri Roy KJ. In engineering process, lactam plant of FACT Limited, Petrochemical Division, Udyoga Mandal. Second Roy prize in KJ. Safety Essay Malayalam, Sri KJ Roy. Then Safety Essay English for Industrial Employees. First prize goes to Sri Domi U. Thomas. Is from Apollo Tires Limited, Ernakulam. Welcome, Domi U. Thomas. First prize in Safety Essay in English. The second prize for the Safety Essay English for Industrial Employees goes to Sri Pradeep F, Thermopenpol Private Limited, Thiruvananthapuram. Second prize goes to Sri Pradeep F, Thermopenpol Limited, Thiruvananthapuram. Then Safety Short Story Competition for Industrial Employees. First prize goes to Sri Peter V, Travancore Titanium Products Limited, Trivandrum. The first prize in Safety Short Story. The winner is Sri Peter V. Then second prize for Sri Narayan Kutti P, Cochin Shipyard Limited. The second prize goes to Sri Narayan Kutti P, Cochin Shipyard Limited. The second prize for Safety Short Story. Then the prize distribution for Safety Poem Competition for the industrial employees. First prize goes to Sri Vinodan P. He is from the Ammonia Complex of FACT UC. Safety Poem, first prize. The winner is Sri Vinodan P, FACT Udyamadal Complex. Second prize for Safety Poem Competition goes to Sri Vinod Kumar KV, HOCL Limited, Ambalamugal. Second prize goes to Sri Vinod Kumar KV, Hindustan Organic Chemicals Limited, the Safety Poem Competition. Then award for Safety Quiz. First prize goes to Sri Praveen M of Cochin Shipyard Limited. The Safety Quiz Competition, first prize goes to Sri Praveen M, Cochin Shipyard Limited. Second prize for the safety quiz goes to Sri Kumar MK and Sri Rajiv Kumar MA of BPCL Cochin Refinery, Ambalamukkal. Safety Quiz, second prize, Sri Kumar MK and Sri MA Rajiv Kumar, BPCL Cochin Refinery. Then award for tabletop mock drill competition. First prize goes to FACT Udyoga Mandal Complex, Ernakulam. This is the first time we are introducing this competition, tabletop mock drill. First prize goes to FACT Udyoga Mandal Complex. Second prize for the tabletop mock drill goes to Cochin Shipyard Limited. Cochin Shipyard Limited. Tabletop mock drill, second prize goes to Cochin Shipyard Limited, Kochi. Next for safety poster competition. First prize goes to Sri Rajendran PK, BPCL Cochin Refinery, Ambalamugal. Safety poster. First prize. First prize, Sri Rajendran PK, BPCL Kochi Refinery. He is achieving the third medal in this competition, to this year's competition.
And second prize goes to Sri Agiljit AL. Poster is there in the slide. You can see the poster. Second prize for Agiljit AL, Thermo Penpol Private Limited, Thiruvananthapuram. Second prize, Sri Agiljit AL, Thermo Penpol Private Limited. The poster you can see. Yes, sir, welcome. Thank you, sir. Then I welcome Srijis KN sir to deliver the prizes. First prize for safety slogan competition Malayalam. First prize for Sri Peter VE, Travancore Titanium Products Limited. കരുതലെടുക്കാം കരുത്തരാകാം കർമ്മപദങ്ങളിൽ സുരക്ഷിതരാകാം. The first prize goes to the Peter VE, Travancore Titanium Products Limited. Second prize is for Sri Ramachandran N, BPCL Cochin Refinery, Ambalamugal. വെച്ചിടാം ഓരോ ചുവടും സുരക്ഷയോടെ രചിച്ചിടാം നമുക്ക് വിജയഗാഥകൾ. Second prize in Malayalam slogan competition, Sri Ramachandran N, BPCL Kochi Refinery. Next, safety slogan competition English for the industrial employees. First prize goes to Sri Vijayan AN, BPCL Kochi Refinery, Ambalamugal. Groom safety constantly, boom prosperitely, endlessly. The award goes to Sri Vijayan AN, Bharat Petroleum Corporation Limited, Kochi Refinery. Ambalamugal. Second prize, Sri Johnson Peter, FACT Limited, Cochin Division. Days turn to years, everyday safety be yours. The award goes to Sri Johnson Peter. Second prize, safety slogan in English, FACT Cochin Division. Next, for safety elocution competition for industrial employees, first prize goes to Sri Abdullah TA, HOCL Limited, Ambalamugal. He was the winner of the last year competition also. That is second time he is receiving the award. Elocution competition, first prize goes to Sri Abdullah TA. Then second prize goes to Sri Reggie Isaac, FACT Udyogamandal Complex. Malayalam elocution competition, second prize goes to Sri Reggie Isaac, FACT Udyogamandal Complex. Then next award is for the E-Suraksha Article Award for the best article published in the E-Suraksha Quarterly Magazine of National Safety Council. The winner is Dr. Babu Jose, Deputy General Manager Production of FACT UC. He wrote the article An Overview of Process Safety Management Aspects in Chemical Industry, published in the July-September issue 2021. Dr. Babu Jose, you can see the article in the slide, the award-winning article. Next, for the last competition award distribution for the safety essay English for the college students, first prize goes to Miss Anna Dominic, Alfonsa College, Pala, Kottayam. Her father is receiving the award for the Miss Anna Dominic, Alfonsa College, Pala, Kottayam. Then the second prize for the safety essay English for college students goes to Sri Vaishak V. Gopal, Sacred Heart College, Tevara. Vaishak V. Gopal. Vaishak V. Gopal, Sacred Heart College, Tevara. The second prize in safety essay in English. Thank you, sir. Then, as a token of respect, National Safety Council is very happy to give the mementos to the distinguished guest. I request our chairman, National Safety Council Kerala chapter, Sri Pramod sir, to give the mementos to the distinguished guest. Chandranpilla avargal സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. And I request our assistant collector, Sachin Kumar sir. I request the Srijis sir. And I request Srijis sir to receive the award. Memento. Thank you, sir. We are moving to the last, that is vote of thanks. I request Chief General Manager, Production and Engineering,
HOCL, the Sri Shanilal L, to deliver the vote of thanks. A warm good evening to all. It's a proud privilege to stand before you on this occasion of the valedictory session of the National Safety Week celebrations held between 4th March and 11th March 2022. Respected Pramod Sir, Chairman, National Safety Council Kerala Chapter, and Director, Factories and Boilers, Government of Kerala, Sri Chandran Pilla, Vice Chairman, National Safety Council Kerala Chapter, ex-MP and Chairman of Greater Cochin Development Authority, Mr. Sri Sachin Kumar Yadav, IAS, Assistant Collector, Ernakulam, Sri Ajit Kumar K, Executive Director, BPCL Kochi Refinery, Sri K.N. Srijit, Joint Secretary, National Safety Council, Kerala Chapter, and Director Operations, Cochin Shipyard Limited. Other dignitaries on the dais, off the dais, statutory officials, executive committee members, office bearers, members of NSC, staff of NSC, and my dear friends. 1 week celebration earmarks its relevance in the present situation of pandemic. For the last 2 years, we were uttering the word be safe and stay safe amidst of the COVID-19. The change scenario focus more on safety in the sense at workplace as well as the place where we live. The Safety Week was organized including webinars, and eminent experts in the respective fields had said the speeches, and it was attended by hundreds of professionals. The series of webinars were organized by NSC with the sincere effort of the Secretary, Executive Committee members, under the guidance of our Chairman. On the onset, NSC would like to express our sincere gratitude to the experts and the participants who have involved in the webinar. Now coming to my duty, on behalf of NSC, I would like to express our sincere gratitude to Sri P. Pramod, Director, Factories and Boilers, and Chairman of National Safety Council Kerala Chapter, who is our guiding force and has talked on Vision Zero. I would like to express our sincere gratitude to Sri Chandran Pilla, who has inaugurated the function in spite of his busy schedule, and who has emphasized on safety of contract workers. I would also like to express my sincere gratitude to Sri Sachin Kumar Yadav, IAS, who has readily accepted our invitation and also had talked regarding collaborating with NSC, the district administration, collaborating with our NSC. Thank you, sir. I would like to express our sincere gratitude to Sri Ajit Kumar K, ED BPCL KR, who has consented to attend the function and who has told that environment is really affecting the safety management. Then I would like to express my sincere gratitude, our sincere gratitude to Sri Srijit KN, Director Operations Cochin Shipyard Limited, who has agreed to join us in a short notice and who has told that influence of environment on safety. Thanks to all the industries and institutions who have attended this year's National Safety Week celebrations. Congratulations and best wishes to the prize-winning institutions, personals, and those who have participated in the events. I would like to extend our gratitude to the sponsors, media, all the executive committee members and well-wishers without whose support it would not have been a meaningful, colorful and successful event.
NSC focuses on objective achievements in safety, health, and environment as an endless process with new avenues and new challenges in this field. Let the spirit continue to achieve a safer society at large. Last but not the least, our sincere thanks to those who have gathered here for the valedictory function. Thank you, and let's be safe, make others safe, and our society safe. Thank you. Thank you, sir. All are requested to stand up for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. The function closes here. Thank you all.